Tamati mwa taarifa hizi. Naam, tukianza taarifa tuanze na hili ambapo hukumu ya Joseph Joey Irungu ambayo ilikuwa inatarajiwa kutolewa asubuhi ya leo imeahirishwa hadi Machi 13. Uamuzi huo umetolewa na Jaji Grace Nzioka. Mnamo mwezi jana, mahakama ilithibitisha kwamba Joey alimuua mfanyabiashara Monica Kimani nyumbani kwake katika eneo la Kilimani, kwa mujibu wa ushahidi uliotolewa mahakamani. Nitakuwa anaungana na mwenzangu Wade Francis aliyekuwa mahakamani tupate taarifa hiyo hapo baadaye, mtazamaji, kwa kina zaidi, lakini kwa sasa tuzamie taarifa hii ambapo huku ulimwengu ukisherehekea siku ya wanawake ulimwenguni, mashirika mbalimbali nchini yakiongozwa na shirika la Action Aid yameandaa mikutano humu nchini yakitoa mafunzo kwa wanawake kuhusu umuhimu wa siku hii. Hata hivyo, wanawake wametoa sauti yao wakisema wanawake wanafaa kupewa ulinzi na kuheshimiwa katika jamii, na vile vile ukitolewa na akina mama kusajili katika makundi ya kuwekeza katika wazee ili waweze kujitegemea. And the 5% that chose not to answer. Emphasis on the 31% that did not know. We wanted to find out, do young people even know what? And people were right. Kenya GDP imepanda juu, we are at 6%. So here to interrogate how the current system, how is it supporting us investing in women, and how can we then look or advocate for systems that enhance access to opportunity for women and girls so that they are all able to pursue employment opportunities, to pursue economic empowerment opportunities, but also looking at it in the sense of how then can these systems ensure that there is enhanced gender equality. Of the challenges we are facing now is the increase in taxation. Like everything is being increased. Now, like for example, I'll give sanitary pad that used to go for 50 shillings, it's now going for 111 shillings. It's so hard for a common girl in Mkuru from informal settlement to afford it. So this high taxation is really messing with a lot of women. Despite kuwa wakati mwingi sana sisi hunyanyaswa tukiwa manyumbani, hatuna right ya kujitokeza na kuongea, lakini nafasi kama hii imetupa fursa ya kusimama kama wanawake kuongea na kusema yale matatizo ambayo yanatukumba sisi kama wanawake. At Kimsitu Sacco we have about 70% of women saving, but also just to encourage women out there. There are so many opportunities when you get into the formal system, and we have even chamas joining circles, and that's the way you are able to get even bigger financial capital. Tukisalia kwenye hilo, huku siku ya kimataifa ya wanawake ikiadhimishwa hii leo, kiwango cha msongo wa mawazo huko Narok kinazidi kutisha. Hii ni kulingana na idara ya magonjwa ya akili katika hospitali ya rufaa ya Narok. Ufichuzi huo ukijiri, kaunti hiyo ikipanga kusherehekea siku hiyo katika mji wa Talek, Narok Magharibi, ambapo huduma za matibabu bila malipo zitatolewa kwa wananchi ili kuadhimisha siku hiyo. So we have a crisis in Narok County, especially in terms of the condition of depression. We are experiencing very high stress levels related to the harsh economic times. So we have very high numbers, and we encourage the people who have been on treatment under medication for a minimum of 5 years because they qualify for this registration. These are lifelong conditions, and they require extra help through the Council of People Living with Disabilities. We encourage every person suffering from any form of mental illness to come out without stigmatization in order to benefit from this registration. When it comes to treatment of depression, we combine psychotherapy with medication. So anyone who has been experiencing symptoms such as extreme sadness, hopelessness, feeling of worthlessness, extreme anger bursts, so these are people who have no future. We encourage them to come out at an early stage because with medication you can be able to recover fully. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya wanawake duniani, wanawake wenye ulemavu wanatoa wito kuwepo kwa mazingira yenye kujumuisha wote bila ubaguzi. Wanahimiza wanawake kuwa na ujasiri wa kupaza sauti zao
kwa uhakika, kwani hakuna mtu anayeweza kuwawakilisha vyema kuliko wao. Mgeni mwalikwa alikuwa Seneta Kristo Lasige kwenye sherehe iliyoandaliwa na wanawake hao. That we need our space, we need to be heard, and we need to be encouraged and to be motivated to move forward. And as women challenge our work has been to be the voice of women and women with disability across the country, also to fight our space as maybe in the, for instance, in the politics, in the position, in leadership and governance, and also in the gender-based violence against women and girls with disability. I believe as women we have been given this mountain to show others that it can be moved, especially as women with disabilities. It's extremely difficult to live as a woman who is also a youth, who is also disabled. You must keep going. All of us must keep going, whether you're non-disabled or whether you're disabled, because the alternative is what? To stop, to stay at home, to keep quiet, to accept what is and not push for what could be. That's the alternative. And for me, that alternative is not good enough. I added a clause in the PWD bill, which is 56A, B, and C. And in 56, it talks about how when this law is enacted, caregivers and legal guardians of children with severe disabilities will be tax exempt. Wanawake wamehimizwa kukumbatia umoja na kuhubiri amani kila wakati. Hii ni njia pekee ya kuendeleza maendeleo. Akiwatakia heri njema ya siku ya wanawake duniani, mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake Rahab Mbiu amewahimiza wanawake kuonyesha upendo kwa kila mmoja na kukumbatia ushirikiano. Pia amelaani mauaji ya wanawake yanayoendelea kushuhudiwa kila mara. Celebrate every other year God has given us life, but it is good to see change of life. We celebrate these things, so many deaths of girls being killed just in the home. We do not understand what this is about. Young couples, there is no reason to kill one another. If people cannot live together, they can separate. That I'll say. Marriage is the most honorable thing to be in. But if it brings death, then none of you needs to die. These children need both of you. If God has given you children, they need to live and they need to have a parent. So my message would be, all these deaths we have seen and witnessed, it is not right to be a country where you can just eliminate me, I can just eliminate you, because bottom line, we will all die. So why are you killing me and why am I killing you? This life is not forever. This life is not very long, In another 2 years, I'll be 70. How many years will I be having to cause you so much pain? I'm an old woman. We wish the Kenyan women very well, all my Maendeleo people. We were together in December. Happy Women's Day. Tumejiunga kama akina mama kwa sababu tukiwa kwa pamoja tunaelewa na zile changamoto tuko nazo beside our husbands. Tunaelezana zile changamoto tuko nazo. Kwingineko, wanawake katika eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, wamelalamikia hukumu iliyowekwa kwa kuwashukiwa wanaotekeleza kosa la unajisi na ubakaji, huku wakitaka sheria hiyo kubadilishwa ili kuwapa adhabu kali wanaotekeleza kosa hilo. Wakizungumza katika soko la Funyula, eneo bunge la Funyula, wakati wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, akina mama hao wamesema kuwa licha ya vitengo vya usalama kufanya juhudi za kuwanasa wanaotekeleza kosa hilo, mahakama huwaruhusu watu hao kutoka kwa bondi na kusababisha maisha ya waathiriwa kuwa hatarini, mbali na kuharibu ushahidi. Wametaka jamii kuhakikisha kuwa inasaidia katika kukomesha dhulma hiyo na kujiepusha na swala la kumaliza kesi zinazohusiana na ubakaji nyumbani. Huyo mtu hata kama ni baba mtoto aende hadi kotini, we need justice. Sheria ifuate mkondo wake. Sababu ukileta kangaroo koti nyumbani, itakuwa watachukulia advantage, waendeleze hiyo tabia sababu kuna kangaroo koti. Baba akidhulumu mtoto wake, huyo ndiye atafungwa zaidi. Juu ameacha mke wake, anaenda kudhulumu mtoto. Na ile pia kuna mtu amedhulumu mtoto na anaenda kusikizana na wazazi. Hata wewe mzazi ambao unaruhusu hayo yatendeke, wewe pia unafaa kushikwa. Naposema mimba za mapema, inaanza ile kuelewana kinyumbani,
ama mnaitana katika vijijini mnaelewana. Kwa hivyo ndio maana leo hii tunasema kwamba waacha kama mtu msichana amenajisiwa ama amedhulumiwa, waacha sheria kapata kuchukua mkono wake. So serikali ingeangalia kama inaweza kubadilisha hicho kitengo cha kwamba mtu akiwa ameshtakiwa uangalie jinsi anavyofichwa kutoka kwa jamii, asirudie kile kitendo ama asiumize mshtakiwa. Kutoka Busia tuelekee Migori ambapo kaunti ya Migori inaripoti kupungua kwa visa vya unyanyasaji wa kijinsia kufuatia ushirikiano wa karibu kati ya washikadau katika sekta tofauti. Haya yalibainika wakati wa mashirikiano ya siku 3 ya washikadau wa afya katika kaunti ya Migori. Daktari Joyce Omoha alisema kuwa vita dhidi ya ukeketaji vimefanikiwa nchini na tangu wajiunge na harakati za kukomesha ukeketaji, wasichana wengi wameokolewa. Has come a long way in Kenya. Since the time I got into activism with FGM, with the End FGM campaign, we've actually witnessed that many girls are being saved from the practice. Many deaths have improved. And one thing that actually is fascinating is that girls used to be cut in preparation for marriage. But right now that the practice is being eliminated from the communities, the girls are now going to school. So it is a plus for us as educationists that we can actually report that girls are going to school, not like a long time ago when they were not going to school. In Migori County as a whole, because issues around GBV are not only in Kuria but also in the other parts of the county. However, Kuria is unique because Kuria is the only part where we have the issue of FGM. We had a lot of challenges in reporting the cases of the GBV within the sub-county. But a lot was done to try and improve the reporting in our facilities and also in other line ministries like the police, gender department and also child protection. And over time we have seen that the reporting has improved, though we still have some discrepancies between the data that Department of Health has and what other departments are having. But generally we are seeing survivors of GBV coming to our health facilities to seek care, and majority of them have been helped to access justice through the multisectoral approach. Katika kaunti ya Kwale nako, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya wanawake duniani, changamoto imetolewa ya kukabiliana na ongezeko la mimba na ndoa za mapema katika kaunti ya Kwale. Inadaiwa watoto wengi wadogo wameacha masomo na kuishia kuolewa, jambo linalorudisha nyuma hatua za kumuinua mtoto wa kike. Haya yalizungumzwa wakati wa kuzindua zoezi la usafishaji fuo ya bahari na Gavana Fatuma Achani kwa ushirikiano na mashirika mbalimbali yasiyo ya serikali kama njia moja ya kukabiliana na changamoto zinazomsibu mtoto wa kike. Tuko hapa kupambana na ishu zote ama dhulma zote ambazo zinafanywa kwa jinsia ya kike ama kwa mwanamke. Na pia tuko hapa, nafikiri ukiangalia utaona banners nyingi ambazo zinakemea ubakaji, zinakemea mimba za mapema, kwa sababu pia kama county sasa hivi tunalo janga kubwa la mimba za mapema na ndoa za mapema. Endapo hatutodhibiti mabadiliko ya tabia nchi, basi kina mama watakuwa wanateseka zaidi katika wanadamu ambao wanaishi katika nchi hii. Kwa hivyo nembo ya shughuli hii ni kwamba tunaenda kusaidia zile nguvu ama mchango wa kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi ili kwamba maisha ya binadamu yawe imara, lakini hususan kwa mama awe na nafasi nzuri ya kuweza kukidhi mahitaji ya watoto wake na sisi wanadamu kwa jumla. I am calling upon kila mtu kwa community kuwa part and parcel of it, because tukishikana na tuki come together, that is when tutaweza achieve ile malengo yenye tunataka kuachieve. Punde tu baada ya kutolewa kwa ripoti ya kazi ya serikali ya China, wataalamu kote duniani wamekuwa wakifuatilia na kutoa maoni chanya. Nchini Kenya, kwenye mkutano wa pamoja wa wataalamu, wameelezea matumaini yao kwamba ukuaji wa uchumi wa dunia utaleta mabadiliko makubwa sio tu kwa China yenyewe, lakini pia katika kote ulimwenguni. Wanahabari wetu Innocent Ogaro na taarifa hiyo. Wataalamu hawa wa Kenya kutoka sekta mbalimbali walielezea kuridhishwa kwao na ripoti hiyo ambayo iliangazia masuala mengi ya kimsingi, ikiwemo ukuaji wa uchumi,
uendelezaji wa miundombinu, uimarishwaji wa amani duniani na masuala ya kidiplomasia. Akifafanua masuala mbalimbali ya ripoti hiyo, Zhao Jian, naibu mkurugenzi wa muungano wa Wachina nchini Kenya, alisema kwamba China imepiga hatua kubwa katika kutimiza malengo yake na ahadi zake kwa Wachina na dunia nzima. Kwa miaka 10 sasa, ukanda mmoja na njia moja umekuwa na mchango mkubwa sana katika ukuaji wa maendeleo ya mataifa yanayokuwa kiuchumi na haswa bara la Afrika. Kulingana na ripoti ya kazi ya serikali ya China ya mwaka huu, miradi ya ukanda mmoja na njia moja imepewa kipaumbele. Norbert Njoroge ni naibu mwenyekiti wa muungano wa wanafunzi wa Kenya waliosomea nchini China. Leo China ni mshirika mkubwa wa Afrika kibiashara, the largest trading partner for Africa. I think 14 years in a row. Ilipiku Marekani mwaka wa 2009 ikawa mshirika mkubwa sana wa kibiashara ya Afrika. Na hii imechangia mambo mengi. Kwanza imewapatia nchi za Kiafrika nafasi ya kudiversify ile tunaita export. Kampuni za Kichina zilizo ughaibuni zimekuwa mstari wa mbele katika kutoa ajira kwa maelfu ya Waafrika wengi na kusaidia kupunguza mzigo wa umaskini. Francis Okongo ni meneja wa wafanyikazi katika kampuni ya StarTimes nchini Kenya. Haswa serikali ya Uchina kusaidia katika kuendeleza project zile nchi imekuwa nayo, kama zile projects za kuendeleza infrastructure ama inaitwa miundo mbinu. Ukiangalia kama reli, ukiangalia barabara, haswa ukiangalia project zingine kama ICT. Lakini sasa tunapoelekea mwaka huu, tunafurahia kwamba uchumi wa China pia inaendelea. Katika suala la ujenzi wa miundombinu, wataalamu hawa wanasema kwamba China imejitahidi iwezavyo kuwekeza katika sekta hii ughaibuni, ambapo mataifa mengi hasa Afrika yanajivunia baadhi ya miundombinu ya kipekee iliyofadhiliwa na serikali ya China. Tumeoffer scholarship for 60 students because hiyo ni innovation ambayo program ambayo ilianza last year. So tumeoffer 60 scholarship to students, and during the holidays kama hivi April inakuja, we also do mentorship programs to those students when tumeoffer scholarship kwao so that we can be able to implement. Mkutano wa mwaka wa bunge la umma la China ulifunguliwa tarehe 5 mwezi huu kwenye jumba la mikutano ya umma wa Beijing na kuhudhuriwa na Rais Xi Jinping na takriban wajumbe 3,000 kutoka sehemu mbalimbali, makabila mbalimbali na sekta mbalimbali. Innocent Ogaro, KTN News. Tukirejea humu nchini, waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki ameamuru kuhamishwa kwa polisi ambao wamehudumu kwa zaidi ya miaka 3 katika kituo kimoja. Amesema kuwa sheria ya uhamisho ya miaka 3 lazima itekelezwe kwa lazima kwa maafisa wa polisi kote nchini. Kindiki amesema kuwa hali hiyo itachangia kulinda dhidi ya hujuma za ndani na vilevile kuimarisha utoaji huduma katika sekta ya usalama. And a problem of officers who have stayed in one station for long, not at your level. The command level, 2 years, 1 year, 3 years, isn't it? You're transferred. But your juniors, there are characters there who have stayed in one police station, junior officers, for 9 years, 15 years, 7 years, 8 years. They are the ones who have entered into the unholy alliance with some of the people who are destroying the country, and they are the ones even who arrange protection fees. All the officers
from all the agencies who have served in one station for 3 years and above will be transferred starting today morning across Kenya. Across Kenya. That is a directive from government. Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto ametoa wito kwa Wakenya katika matabaka mbalimbali kuunga mkono juhudi mbalimbali za akina mama za kujiwezesha. Mama wa Taifa ambaye amezungumza katika gereza la Kodiaga kwenye kaunti ya Kisumu wakati wa hafla ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya akina mama amesema kwamba kuinuliwa kwa akina mama kuna manufaa tele, sio tu kwa wao binafsi bali kwa jamii nzima na hata taifa zima. Aidha amewashauri akina mama ambao ni wafungwa kutofa moyo sababu watapata nafasi nyingine ya kuendelea na maisha yao ya kawaida kipindi tu watakapomaliza na kuhitimisha vifungo vyao. Makofi, makofi. Asante sana. The theme of this year's International Women's The Kenya Prison Service stands on the right side of history in appreciating the critical role women play in the service, in the national development and in the implementation of the international values and standards on gender equality and empowerment. After conducting a tour of the women's prison facility, I want to take this opportunity to commend the team led by the Commissioner for a job well done in taking care of the women here. The children's area is a state-of-the-art facility. I thank you for ensuring that the children are growing in a conducive environment despite the circumstances their mothers find themselves in. As we gather under the theme, Invest in Women, Accelerate Progress, we recognize the importance of inclusivity and empowerment in our society. This is a call for all of us to invest in the potential and well-being of women, knowing that the empowerment is not just the right thing to do, but a catalyst for progress in every sphere of life. Na kwingineko katika kaunti ya Kajiado, hospitali na zahanati 80 zinazoendeshwa bila leseni zimefungwa katika kaunti ya Kajiado baada ya msako uliofanywa kwa muda wa juma moja. Vilevile watu 27 waliojidai kuwa wauguzi wamekamatwa pia. Mkurugenzi wa madaktari David Kariuki amesema kuwa kati ya hospitali 428, 80 zimefungwa kabisa huku 3 zikifungwa hadi zitimize mahitaji. Amesihi wananchi kupiga ripoti iwapo kuna hospitali inayofanya kazi bila idhini, huku waziri wa afya katika kaunti ya Kajiado Alex Kilouo akisema kuwa hatua hii ni nzuri ili kupunguza maafa kwa wakazi wanaojipata kwenye mkondo ama mikono ya wauguzi bandia. Ni zoezi ambalo limefanyika katika kaunti kadhaa ikiwemo ya Uasin Gishu, Mombasa, Embu, Nakuru na Narok, likiendelea kwenye kaunti zingine. Ile kutoridhisha council na zile matakwa ambaye council imeweka, na kuna 3 pia ambaye zimeweza kufungwa kwa muda, na wameweza kukamata watu ambao wanajitosa kama madaktari na sio madaktari, watu 27 na wamefikishwa kotini. Kwa hivyo imekuwa ni exercise ambaye imefana, na tunashukuru kwa sababu tunajua kuelekea kule mbele tutaweza kutoa huduma zetu za afya kwa njia ile ambaye inatakikana kisheria. Tumefikia vituo 368. Kati ya hizi 3 tumefunga ile tunaita partial, ili waweze kufikisha huduma mahali ambapo inafaa. Vituo vingine 80 tumefunga kabisa kwa sababu havijafikia viwango ambavyo tungependa ziwe zimefikia. Wakati ambapo tumekuwa tukitembea pia tumepata watu 27 ambao wanatoa huduma, na wao sio madaktari, sio wauguzi, sio wafanyikazi wa afya wa aina yoyote. Hawa wameshapelekwa kule kwa polisi, wameshikwa na polisi na watafikishwa mahakamani. Na mtazamaji, sasa turejelee taarifa yetu ya hapo awali ambapo hukumu ya Joseph Joey Irungu ambayo ilikuwa inatarajiwa kutolewa asubuhi ya leo imeahirishwa hadi Machi 13.
Uamuzi huo umetolewa na Jaji Grace Nzioka, na mnamo mwezi jana mahakama ilithibitisha kwamba Joey alimuua mfanyabiashara Monica Kimani nyumbani kwake katika eneo la Kilimani kwa mujibu wa ushahidi uliotolewa mahakamani. Tusikilize yaliyojiri awali katika mahakama ya Milimani. And I set this matter for sentencing today. My understanding of the time given to the parties was a period of about 1 month, if I'm not wrong. And I directed that we have documents and reports filed to enable the court deal with the final lap of these proceedings. I called for the file yesterday. Court assistant, please come here. I need a lot of assistance from you. And among the documents I expected to assist this court in making its decision today was a pre-sentence report. I expected submissions on sentence from the Office of the Director of Public Prosecution. I expected a write-up, from the victims' families, counsel in form of submissions. And I expected a write-up from the accused person's lawyer in no other form than mitigating or mitigation submissions. Has been rescheduled to the 13th day of March 2024. Let's agree on time. Is 11:30 okay in the morning? Na mtazamaji, utakuwa unaipata taarifa hiyo kikamilifu kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Sasa naingia madukani, ila nitakuwa narejea na mengi ndani ya muda usiokuwa mrefu, na kusihi usibanduke ulipo.